എംബ്രിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, മൈക്രോസ്പോർസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ. Microsporogenesis occurs inside anther. The outer wall of pollen grain is exine. Exine is mainly composed of option C sporopollenin. Sporopollenin is resistant to option B strong acids and alkalis. Innermost layer of anther wall is tapetum, option D. Tapetum provides nutrition to developing pollen. Secretory tapetum is also called glandular tapetum. Amoeboid tapetum is also known as periplasmodial tapetum. Ubbish bodies are associated with tapetum. Cytokinesis during microsporogenesis may be simultaneous or successive. Tetrahedral tetrad is common in dicots. Pollen kit is produced by tapetum. Germ pores are absent in pinus pollen. Pollen grains of grass are generally trinucleate. Vegetative nucleus controls tube growth. Generative cell gives rise to two male gametes. Pollen viability in cereals is usually very short. Male gametophyte in angiosperm is pollen grain. Callase enzyme dissolves callose wall. അടുത്തത് മെഗാസ്പോറോജനസിസ് അതുപോലെ എംബ്രിയോസാക് ഡെവലപ്മെന്റിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ ഈസ് diploid. Functional megaspore in polygonum type is chalasil megaspore. Most common type of embryo sac is polygonum type. Polygonum type embryo sac is monosporic. Mature embryo sac of angiosperm usually contain 8 nuclei and 7 cells. Egg apparatus consists of egg plus synergids. Synergids possess filiform apparatus. Filiform apparatus helps in nutrition and guidance to pollen tube. Antipodal cells are located at chalazal end. Central cell contain 2 polar nuclei. Bisporic embryo sac example allium. Tetrasporic embryo sac example type embryo sac is monosporic. Egg cell is triploid. Double fertilization was discovered by Navastin. Next, pollination and fertilization le ചോദ്യങ്ങളാണ്. Transfer of pollen from anther to stigma is pollination. Pollination by wind is anemophily. Pollination by insect is entomophily. Cleistogamous flowers ensures self-pollination. Self-incompatibility prevents self-fertilization. Pollen tube enters ovule through micropyle in
Pollen tube enters ovule through micropyle in porogamy. Triple fusion produces primary endosperm nucleus. Syngamy is fusion of male and female gametes. Endosperm in angiosperm is generally triploid. Pollen tube usually enters embryo sac through synergids. Next, embryogeny in monocots and dicots ചോദ്യങ്ങളാണ്. First division of zygote in dicots is generally transverse. Basal cell forms suspensor. Terminal cell forms embryo proper. Heart-shaped embryo is characteristic of dicots. Number of cotyledons in monocot is 1. Cotyledons of grass embryo is cutella. Protective sheath covering plumule is coleoptile. Protective sheath covering radicle is coleorhiza. Embryo development from zygote is embryogeny. അടുത്തത് എൻഡോസ്പെർമിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. Coconut water is free nuclear endosperm. Most common type of endosperm is nuclear. Heliobial endosperm is common in monocots. Alluro layer is rich in protein. Persistent endosperm occurs in castor ആണ്. അടുത്തത് endosperm consumed completely in P. അടുത്തത് പോളിഎംബ്രിയോണി അപ്പോമിക്സിസ് പാർത്തനോകാർപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Occurrence of more than one embryo in seed is polyembryony. Adventive embryony occurs in citrus. Development of embryo without fertilization is apomixis. Seedless fruits are produced by parthenocarpy. Parthenocarpic fruit example banana. Apomixis is important because preserve hybrid vigor. സോ ഇത്രയാണ് എംബ്രിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.